Hello. Hoमबा जोङो दिनै PYQ नायनो दे PYQ आ मायो previous year questions नङा PYQ previous year questions नि first question आ माने मोननो JEE means 2025 नो मा question आ मा होनदो A plus 2B gives C नंगौना ओमफ्राय the rate equation of the reaction is given as R equal to A ओमफ्राय जोङो होनायखौ लिरना लाग्रोनि मा दोङो रेडआ होननाय दोङो ना रेडआ K concentration of A concentration of B but if the concentration of A any concentration माने kept the same but any concentration change जानाय नङा but that of B is double but B नि concentration खौ मा खालामगोन ना double खालामगोन ना माने 2 times खालामगोन ना 2 दो multiply खालामगोन what will happen to the red होमबानि R आ मा जागोन होननांगोन ओमफ्राय फार्स्टनिखौ नाय रेडआ मामोन R equal to K concentration of A into concentration of B नंगौना ओमफ्राय नेक्स्टखौ जों दानि suppose R dash नंगौना R dash लायोबा माइना K आ K नंगौना K आ थ' red constant red constant ओमफ्राय A नि concentration आ मा जायोनो सोलायानो नंगौना A and concentration of A is kept same नंगौना same होमबा A आनो थागोन इयो सोलाया ओमफ्राय खिन्थु B निखौ मा होनदो B खौ मा खालामदोनो डाबल खालामदोनो नंगौना होमबा डाबल खालामदोबा मायो डाबल खालामदोबा 2B नंगौना माने P खौ बाहेराव लाबोबा मा जागोन इयो 2K concentration of A by concentration of B 2 खौ लाबोबाय नालाय ओमफ्राय नैखिनिया मायो K A B आ मायो R नंगौना R आ मामोन K A B ओमफ्राय K A B नि जायगायाव मा होनो हागोन जोङो R नंगौना होमबा रेडआ मा जागोन ना रेडआ मा जागोन 2 times जागोन नंगौना इनिशियेल रेडनि मा जागोन ना 2 times जागोन जाबाय नंगौना इनिखौ दिहुननांगौ जोङो मा जागोन ना twice जुदि बिनि concentration-खौ डाबल खालामोबा A खौ constant लाखिनानै मा जागोन रेडआ इनिशियेल रेडनि 2 times जागोन मोनसे थांबाय ओमफ्रायो नेक्स्टनिया मायो JW means 2014 नि in the reaction of formation of sulfur trioxide मा फर्म जादों इयाव SO3 नङा sulfur trioxide by contact process to SO2 plus O2 to SO3 the rate of reaction was measured as here change in concentration of O2 with respect to the nengna division here by the rate of reaction in terms of SO2 ya ini ke rate lo keliri nengna jangan reaction sama dengan 2SO3 plus O2 try to SO3 mabur SO2 jangan mengenai SO2 mabur keliri benjang rate ke rate is equal to masih minus 1 by 2 the concentration of SO2 divided by dt nengna is equal to minus next stoichiometry 1 nalai iya naga saya jadi dilihat bentar first class bawal benar bawal nama jadi first class ika buja iba first class kena nani solve kalam nape jangan biasanya makan ada dengan oh kan ada dengan ini iya kan ada dengan bisa kan ada dengan iya kan ada dengan semua kesang deh SO2 ni ke SO2 asal iya biasanya izin menikah kan akan dengan izin menikah kan akan biasanya makan lagi nikah lagi minus 1 by 2 d SO2 by dt is equal to minus 1 by 1 adalah d O2 divided by dt. Dan yang masa ini minus d SO2 dt is equal to masa ini kalau berapa 2 ini mana 2 into ibis ya minus 2.5 into 10 to the power minus 4 mulai ditaruh dengan bisa punya minus 5.0 into 10 to the power minus 4 mol per liter per second. By macam correct. Right? Sulfur dioxide ini sampai dengan the rate of reaction in terms of sulfur dioxide in terms of basing. Jika sebenarnya sebenarnya maka lecture 1 kenaikan set. Lecture 1 of my chemical kinetics. Chemical kinetics ni lecture 1 kena hitam banyak jadi naik minci kami sudah. Next up, the reaction rate between two substances A and B is expressed as follows. In reaction rate given R equal to K A to the power n B to the power m. If the concentration of A is double, any concentration kemana double kemana.
concentration of A is doubled and concentration of B is made half. Itu mah kalau nggak ya, two times kalau nggak, kamu udah dua kali aja. Oke, B ini kemana kamu nggak, B ini ke half kamu nggak. The rate of new, the ratio of new, ratio di mana new rate and the earlier rate will be firstnya mana nih? Firstnya nanti dengan R is equal to K, concentration of A raised to the power of n b raised to the power of m na benar by equation by j equals to separuh tadi dia tuh kayak constant by ya maksudnya double kamu dengan a is doubled by maksudnya kan to a power sama dengan n by b ke maksudnya b is made half dengan half kamu dengan b ke half kalam dengan raised to the power of m dan ya mana kena instrumen ini ratio na kena ratio wazan aku plus na r tiba-tiba r mana ratio of new rate to the R here. Jadi kena baik itu kan nama R1 by R. R1 nama dengan K. Itu kebayar lebih nasa kan 2 to the power n saya banyak concentration of A and into 1 by 2 kebayar lebih concentration of B raised to the power of M. Kahyo R ya K concentration of A to the power n concentration of B to the power N. Ba ide tangkan ide tangkan. K tangkan. Ba mana kan ya? 2 to M kayak gini kan M but 2 to the power n into 1 to the power m into 2 to the power minus m masa apa nih 2 to the power n minus m gimana cut dikembalikan dengan 2 to the power n into ya 1 by 2 to the power yang kembali dengan 2 to the power minus m dari apa itu ke ultra kenapa ya minus lagi nah banyak 2 to the power minus m maka ini 2 to the power n minus m Mbak, ini ya ratio sama maksudnya nih ratio R1 ada R nih ratio 2 to the power n minus m berbeda calculate the overall initiative time calculate the overall order of reaction which has the red expression and red expression yang namanya overall order number apa order with respect to ya maman yang apa nih enggak orang lain order yang apa biar order with respect to the namanya 3 by 2 but therefore overall overall order of reaction masa x plus n equal to x plus y mana masa 1 by 2 plus 3 by 2 mana 2 mana 4 by 2 equal to 2 dimensinya 3 by 2 minus 1 sama mana by mana ni 3 minus 2 1 makanya 1 by 2 ya maya b ni maya ya ini overall order bisa sampai n yang aja tuh karena ya lecture tuh dulu mah lecture tuh iman cinta aja naik lecture tuh but the rate law for a reaction is found to be unequal to how would the rate of reaction change when first of all yang concentration of H plus is doubled itu hanya beda dua formnya ada makna dengan K concentration of NO2 minus concentration of I minus concentration of H plus square but first of all one is my R1 dan ini mana concentration of H plus is double H plus ke double kang deh balik ke F of apa balik ke fixed deh NO2 minus I minus ya H plus concentration ke double column deh but double column masalahnya ya NO2 minus I minus itu alasan further karena square kedua aku mengenal H plus aku mengenal H plus pasti kalau aku bahasa nggak or ke concentration of NO2 minus concentration of I minus concentration of H plus apa masa kan ya for ikinya aja karena apa K ikinya aja R ya mbak R warna masa kan ya 4 times of initial concentration baik ini yang ada number 2
Number 2, the concentration of I is half. I ke half column tena. Number R I ya, berarti R2. Ya ke ya, concentration of NO2 minus. I ke makam the half. 1 by 2 I minus. Right? H plus square. Ya square kan agak square kan agak. By masa sini 1 by 2 si kopi kan. Ya, concentration of NO2 minus. Concentration of I minus. Concentration of H plus 2. Banyak masa kan ya. Half R. Kan? R2 is equal to my half R. R masa kan? R hasa kan? R. Next one ada concentration of it's of bahasa ni concentration kama kam tena triple kalam tena triple. Akan apa na? Akan deh. Akan. Aku baca kan muncul ikat triple kalam tena kau saja concentration ka. Ada R is equal to K concentration of NO2 minus concentration of I minus concentration of H plus square. Square. बढ़िया 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 यही बढ़िया R3 का मतलब देखिए concentration of NO2 minus my triple लेंगे अपने 3 times NO2 minus I have 3 times I minus H plus have 3 times yeah square bahasa sini ya 3 apa kena guna 3 into ya 3 into 9 ya square itu kena 3 square bermata kan ya 9 K concentration of NO2 minus concentration of I minus concentration of H plus. Baik ini masuk 9 into 9, 81. Concentration of K NO2 minus concentration of I minus ini concentration of H plus. But R3 is equal to 81 R. Mana? Baiknya ber sangat mengharui. Next one dengan CBSE kan terbitin. A reaction is of first order in reactant A first order and second order in reactant B. How is the rate of reaction affected when concentration of B alone is increased to 3 times? When example, the concentration of A as well as B is doubled. Ramaya rate is equal to K. Concentration of A is any respect minor first order and first order 1. Right? With respect to B maya, second order and second order maya 2. Next one amount B ka asing makam benar increase kam करते सिवा 3 times ना 3 times increase kalau dalam baik R1 dan K एक एक को kalau pakai setengah ke karena ya constant B makam dengan asing 3 times kalau dengan bagai concentration of A1 into 3 square concentration of B square. Pada masa 9 K concentration of A1 concentration of B square dengan bermazannya 9 R. Dan R1 namanya 9 times barazakan. Right to namanya the concentration of A as well as B is doubled. A ni kubur, B ni kubur concentration kubur kalau double kalau dengan 2 on the R2 is equal to K. Concentration of A double. Concentration of B double. Ya dengan square. But A into 2. Concentration of A. Maka ia masukkan into 2 square. Concentration of B square. Maka ini 2 square to the 8 dengan 8. K. Concentration of A1. Concentration of B2. Berapa masukkan ya? 8 R. Ba R reda masukkan 8 times per again.